Everybody ready? It's the last session. We saved the best for last, I will say. First introduction, my name is Martin de Bie. I'm chair of the digital working group at the EFAA. Before I introduce you the speakers and also my colleague and also moderator Noël, I first I had made some introduction also for today, but listening to all the people who are in front of us, there's a lot of said already. And what I now did while listening, improvising, okay, what didn't we hear yet? And with the last question of Markosian, I thought, well, this is my session, so I didn't ask the question, I leave it to me. So what I see at this moment is that as a digital working group, we are really looking for topics within the working group to help our member bodies and their SMPs on a higher level. So not really into tools, but more on what is really happening on EU regulation, legislation, what can help, or can we share data, knowledge with the digital working group? It's in certain countries, something happening which could really help also other member bodies. So that's really the case with the digital working group. During the pandemic, there was not much, let's say, traffic within the group, but before of that, we delivered, of course, the digital competency maturity model, which companies could check themselves, firms, if on what level they were with the digitalization. But with, let's say, with the information we heard today, as a chair, was certainly with the next meeting, we will talk with the members of the digital working group. Okay, what should we put on the agenda to help the professional accountancy bodies, but also our SMPs to help their SMEs. I know there are also new members, so if there are, let's say, still members who doesn't have a delegation or a representative in a working group, please let us know, because we can really use experts. That doesn't have to be an accountant, but if you have digital experts who sees a lot what's happening in their country, let them contact us. One of the other things which was not mentioned is that a lot of small practices have problem because they are not, let's say, on IT high level. They use solutions and sometimes they have lack of time, lack of expertise, but also the solution they choose, that's kind of a lock-in. They cannot change. And one of the difficulties is that if you have a solution and there's less innovation, how are you going to switch to a solution which is better? It's impossible, as you know. So even on that aspect, standardization should be a point of discussion, even maybe on the EU level, that financial data, which is very important for us, is not easy to do interoperability to another solution, as we are directors of this digital financial information. What also important is, and I'm glad that Noël is taking up this topic, is cryptocurrency. I'm very, very happy that I have to put on my glasses because I'm getting older and I need glasses. We're very honored to have Markosian, who's already online, but he's a policy advisor of Kaili, the Vice President of the European Parliament. I won't tell much more because Noël is going to take it up, this topic, and she will tell more about cryptocurrencies from the EU legislation. For my part, that's the second part, I'm very honored to have here Lionel Canesi. Paul already mentioned it, President of the Conseil National d'Ordre des Experts-Comptables. Sorry for my French, but I have to learn a little bit. I can German and I'm going to speak a lot of languages, but France is a little bit difficult. So when we have this conversation, you will see me in a headphone on because I need the translation because Lionel will talk mostly in French. But what is important to know is data, because all that we do as accountants, even what we heard today, we need data. And data is in a lot of solutions within in our firms. And without data, we can do nothing. And what we see now, especially now with regulation on PSD2, the Payment Service Directive,
where accounting solutions have PSD2 license and can do also advisory services. Because today I heard the word, we need to invest in advisory services. For a small firm, it's difficult. But if you see the technology and legislation we have, even accounting solutions will take up to advisory. But we are still the trusted advisor. So we have to step forward. We step into data and say, okay, we know we are the directors on data. We have to take control. And then hopefully Lionel will tell us more about the, I think, a little bit of revolution which started in France again on data ownership. So before I go further, because I have less time to talk about, I want to ask Noël Rudder to come to the stage and to have a talk on cryptocurrency and leave it up to you. I will speak to you later. Thank you. Well, about 14 years ago, during the bank crisis of 2008, or maybe, as some might say, because of the banking crisis of 2008, a new technology emerged, which was called blockchain. Now, it's actually the fundamental technology layer for most of the digital currencies, of which Bitcoin is just one of it. And the actual definition of Bitcoin is a peer-to-peer electronic cash system, which means it's a payment system which is permissionless, trustless, and decentralized, which means anybody can join the payment system and there's no central control. So which makes it very hard to stop it also. The exponential growth and the financial innovation of the crypto assets ecosystem, it's really challenging multiple sectors. And as we all know, there are many opponents and also many promoters, even preachers of the ecosystem. Nevertheless, the technology is here and also adoption is here. We have some recent numbers of the European Central Bank, who says in one of their surveys that about 10% of European households in the biggest European countries own cryptocurrencies, with France having the least at about 6% and the Netherlands having the most at about 14%. So also the demand for institutional investors in Europe has risen. The European Central Bank also references a survey from Fidelity Digital Assets that mentions that about 56% of the European institutional investors already have some level of exposure to cryptocurrencies. So also companies have been looking to diversify their treasury and are already now investing in cryptocurrencies. Some of the big names are, for example, KPMG Canada, Tesla, MicroStrategy, and many more also already. So this all shows how important it is to gain some kind of better understanding of that crypto market, and also about what regulations are on its way. So for that, please join me in welcoming Markosian, who is the Finance, Innovation and Digital Policy Advisor to the Vice President of the European Parliament, Eva Kaili. So Ms. Markosian is at the front row of policy making, and she will guide us through our crypto journey of today. So hello, hello. Maria. Hello. Hello. All right. You can hear us. Well, thank you for your kind words, and I would like to thank also Martin for extending the invitation to be amongst you today, even if I would prefer to be at Alicante with you and enjoy sunny Alicante. Well, I totally agree with what you described, and I agree also with what Martin explained about the interoperability, that it's necessary for the data flows, etc. But I will not expand on this issue. I will try to give you an outline of what is going on EU currently, as regards not only the crypto assets, but as regards the blockchain technology or the AML package, because this is already related to this new digital environment. So there are many initiatives legislative going on. It's true that the crypto ecosystem has expanded too much, and as the ECB has stated, it's now larger than
the subprime mortgage market that was before the crash, about 1.3 trillion. So there is no surprise that today policymakers are trying globally to have some legislation put forward in order to have legal certainty, to have investor protection, market integrity, and financial stability. So I will proceed on that with the remark that blockchain and the DLT, it's not only crypto assets. It's the crypto assets are one application of the blockchain technology, because the blockchain technology can serve many industries. And in this regard, as it has already impacted, the financial industry, this was the reason why the European Commission had initiated the digital finance package with 4 proposals, 2 of which are about the DLT technologies in financial industry, and the markets in crypto assets, which is for the crypto assets that we all know and that fall beyond the MiFID, the traditional financial industry regime. Well, what is the DLT pilot regime, which is recently voted in the European Parliament, and it was agreed between the European Commission, the Parliament, and the Council. It will be the first EU-wide sandbox that will allow, the infrastructures, the traditional infrastructures, or new entrants that would like to test how the DLT technology could assist in the issuance or the trading or the safekeeping of financial instruments, let's say shares or bonds, to do so. So the DLT pilot regime envisages 3 market infrastructures, because we know that in traditional market we have the issuance of a bond or of a stock, then we have the trading, then we have the settlement and the safekeeping. But the blockchain technology allows all this to be at the same time affected. So the DLT pilot regime envisages 3 infrastructures. We can have a DLT trading facility that can do pure trading utilizing the DLT technology. We can have a DLT settlement system that will have to do the recording, the initial recording of the stock or of the bond, then the settlement and the safekeeping. Or, and this is the difference between the traditional financial system and the DLT one, we can have one infrastructure that can combine both the trading and the settlement circle. And this is an innovation, because traditionally, in order to have the safeguards that are necessary in the traditional finance, we have separated the trading and the settlement safekeeping systems. But now with blockchain and DLT, we can have one entity with certain safeguards to conclude both these services. So the important part of this pilot regime is that it will allow shares with and bonds under certain capitalization to be issued without intervening with traditional and central counterparties. It will allow also UCITS to be issued on DLT. And the more important for your audience is that this will benefit SMEs, the European SMEs. And why it's so? This is because it is envisaged that all SMEs that have a capitalization that do not exceed the 200 million at the time of the issuance, they can freely issue bonds, corporate bonds, without burdening, let's say, the total threshold that will be allowed for the DLT infrastructures. And in this way, what we achieve that in a period that it's, that SMEs mostly have suffered from the crisis, they can fund their businesses by issuing bonds that will have much less cost than issuing in a traditional way.
So this is why the DLT pilot regime will be extremely important for the SMEs of the Europe. On the other hand, we do not have only the traditional financial instruments that can be digitalized. We also have the crypto assets that are we all know they're everywhere around us, and these crypto assets are beyond the competence of the traditional financial legislation. And now that they have expanded, there is a need to envisage a framework that will allow transparency in payments. It will allow know your client, that it is suitable for this digital environment. We need to safeguard investor protection and market integrity. We need to have the allocation of liability, because the traditional systems have some central counterparties, and the allocation can be the liability can be allocated centrally. In this new digital ecosystem, it's not the same, because blockchains come in many forms. There are permissioned forms in which we know who are the parts of this ecosystem, but there are also permissionless ones, the decentralized finance, as it's called, where it's very difficult, to allocate liability. So MiCA, which is under now the negotiation between the Parliament, the Council, and the Commission, will capture all the rest of the crypto assets. It will not be only the Bitcoin; it will be as well as the stable coins. We only remember that Facebook was about to launch DM ex Libra. Well, this was with the intention to be, a global payment instrument. And you understand that this, if it would have been not, it would have been implemented, it might pose some risks in the financial stability of many jurisdictions. This, to be honest, was the trigger that the Commission put forward, the MiCA proposal, in order to have some safeguards and to, of course, to support innovation, but on the other hand, to have some legal certainty and ensure financial stability when transacting in this environment. And this is, important not only for the investors or the consumers that will choose to transact with crypto, but as well as for the issuers and the banking system, because now these two words, the digital and the traditional one, are being interconnected progressively. So we need to have, some safeguards. What is in the traditional financial system must be, let's say, translated or mirrored in the digital one. But of course, we will use proportionate and, not the same tools, because there are differences between how the traditional system operates and how the digital one operates. On top of that, because, as we have the AML concerns in the traditional financial system, we have also the same concerns as regards money laundering and terrorist financing in the digital space. So along with MiCA and the DLT pilot regime, there are now 4 proposals that are under, scrutiny and will be negotiated between the institutions. And these are what we say the AML package. In short, it is envisaged, these 4 proposals envisage an EU-wide authority, the AML authority, that will have a central role across EU and will coordinate the national financial units as regards the money laundering. And this is necessary because the crypto world is with no borders. So we cannot rely only to national, competent authorities. We need to have a European umbrella that will maybe coordinate and have supervisory powers on certain financial institutions, depending, of course, on their cross-border activities. So this is the first regulation. The second one will be the 6th AML directive, which will include
the cryptos on top of what was in the 5th AML, just to have a short description. But beyond the AML directive, the 6th one, and because of being a directive, which means that it will be transposed to national regime with certain fine-tuning, etc., that will eventually create 27 different interpretations. There will be also a regulation, an AML regulation. And this will be because we need to have some kind of uniformity across EU on certain issues, such as, the due diligence of the customers, or what about the mechanisms when we have third country, providers that are providing services within EU jurisdiction. So we will have the regulation, the AML regulation, that will have a uniform and horizontal implementation across EU. And the last one, which has raised, many, let's say, disputes, it's the travel rule. It's the directive, the regulation on the transfer of funds. We know that in the financial banking system, there is information that accompanies any transfer of funds. Well, this is going to be mirrored in the crypto space as well, following the FATF standards. So this is under negotiations, the outcome of which will be in a couple of months, obvious. But of course, it will change how the crypto industry will operate. So this is more or less what's going on in EU right now as regards the legislation. Okay, but when you were saying about transferring money and transferring cryptos between cryptos, yes, one of the biggest fundamentals of the cryptos is that it's quite anonymous. Mm-hmm. So I'm very interested in how that will evolve in the future, because when we go from a wallet which is offline, mm-hmm. and you have a wallet which is in an exchange which is online, I'm very interested in how that's going to evolve, what kind of regulation will come up to always be able to see or to pinpoint that money is coming from that person or that entity. So, but nevertheless, I think it's a very interesting initiatives on legislation which are going on. So thank you for that, and I'm sure we will continue later on when there's more info about it to bring you back to our digital working group, for example, and to go further with that. Another item is that countries like El Salvador and the Central African Republic, they are accepting Bitcoin as legal tender. So those two countries in total, they have like 11 million people. So it's not like a very small, well, on a global level, it might be small, but eventually it's not so small anymore. This means that, for example, payments in Bitcoin need to be accepted by any business there in those countries. But even if a country does not accept Bitcoin as legal tender, major players in the payment industry, they have created crypto asset-based services to enable easier retail access. Mm-hmm. So can you maybe elaborate a bit on what kind of services is the payment industry creating to enable this? Mm-hmm. And what does this mean in practice for businesses? Yes, well, it's true. Just a short remark on El Salvador. Yes, it's true. It has accepted the Bitcoin, but it's not, it's not obvious whether this is going to be, operational as regards, as an example for, other jurisdictions. El Salvador, the government took this decision because of they wanted to address certain problems as regards their banking system and the fees on transfers, etc. Now the businesses, yes, it's true that
businesses across jurisdictions now have shown their appetite to accept payments in crypto. And of course, there are payment providers that are facilitating this. They are creating services that enable customers and merchants and businesses to move, this digital value, either traditional or crypto. And thus they provide a lot more possibilities for shoppers and merchants by allowing them to transact in a different way from the traditional. This change, it's true that opens the merchants up to new customers who are maybe already, flocking to digital assets. So, and of course, they are helping sellers to build loyalty with their existing customers that you would like to have this additional service and option of paying in crypto. This does not mean that the merchant will accept crypto in his books, or that crypto will be in his financial statements. No, what the payment service providers do is they simply convert the cryptocurrency. Well, the pricing and the billing is in the national currency, be it Euro, USD, or whatever. If the customer chooses to pay in crypto, then the payment service provider converts the crypto or the euro to crypto and pays, but the price is set in the fiat currency of the country. So they are facilitating only, the conversion. In order, to have a win-win situation for the merchants, the crypto owners, or the payment providers. In this way, this cannot harm the merchant, because the merchant has the price set. It's not flexible. The price is fixed at a certain level, but the customer will pay on crypto depending on the pairing of the fiat currency and the crypto. Now, there is long ago that also universities have been accepting crypto for the tuition fees. From 2013, the University of Nicosia has been accepting Bitcoin, for the tuition fees. And early May, the Bentley University announced that it will accept for tuition fees either Bitcoin or Ethereum or any USD coin. And there are also, some tax filing services that they give the taxpayers the option to receive their tax refund again in cryptocurrency. Well, the public authority pays the fintech, the tax fintech, in fiat currency, and they convert in clients as the client wish in crypto, and they store that crypto to client's account. So it's true that there is a facilitation between for paying with crypto. The payment services providers have expanded to this space because there is much potential, and it's growing the interest to to transact in crypto. And this is why the AML is much important in this space, because if there is much crypto moving around, then we need to have some minimum safeguards on that. Okay, thank you very much. Just to give some insights on what's already going on and with for example, Visa or MasterCard or PayPal. For example, Visa, they already have, like, in the first quarter of 2022, 2.5 billion payments via crypto-linked cards. And only the first 3 months of 2022 is already 70% of their entire volume of previous year. So you can see that that the adoption on that part is really increasing. And for example, the number of merchants, so the commercial parties that are accepting crypto as payment, and it also grew at nearly 100 million. So that market is really evolving, and of course, where there's money to find, where there's fees to gain, of course, payment providers are interested as hell for that. So another item that I wanted to ask you is that
In life, of course, there are many uncertainties, but fortunately, there's always one certainty: taxes. So what is the impact of the new technologies actually on taxation, and how can blockchain technology, for example, serve tax administration? Yes, you're right. Tax authorities face many challenges regarding effective cross-border cooperation, and because of the acceleration of the digital transactions, the increasing mobility of taxpayers, the number of cross-border transactions, and the economic operations and business models. So the question is, could blockchain technology be used by tax administrations to assist the fight, against tax evasion and tax fraud? My answer is yes, because blockchain technology can be used for taxation purposes and can detect irregularities and detect criminal activities. It can offer a new way to, to automate tax collection. It can ensure that people pay what they owe without lots of form filling. It can be, automated. They can facilitate tax revenues being collected at the source at the different stages of the life cycle of a product or service. And this could be in a timely manner. So yes, the blockchain can benefit tax administrations. And of course, as we previously heard Martin discussing on data, the tax administration can deploy better data analysis and have, common reporting standards. And in this way, can have across, let's say, EU, exchange of information that will allow them to perform better their duties, because the information is the base for, the baseline for an effective tax system. So being the information, the baseline, we need to identify the new resources of the value creation in the digital environment, because in the traditional ecosystem, the value is created, by certain stakeholders that are identified. But now we need to identify the stakeholders of the new crypto ecosystem that are creating value with new ways, and that this value needs to be quantified and measured. So numerous questions arise that need to be answered in order to have across EU a uniform tax, system and or tax approach. What is a virtual currency for tax purposes? We need to have, a common approach on this. Which are the crypto transactions that are taxable? Are any crypto transaction? Is the peer-to-peer ones? Is it when we buy a property with crypto? At what point of time the event of our acquisition would be taxable? How these transactions in virtual currencies need to be valued? The capital gains or losses that stem from crypto. What would be the nature of these flows? So we need to understand how we will, have not a taxonomy, but a common understanding on definitions, on how is perceived a virtual currency, a cryptocurrency. It could be, a commodity or a financial asset. It could be, for the time being, it's excluded from VAT across EU. Because the traditional financial system is excluded from the VAT as well. But on income tax and property tax and other tax perspectives, there are more to be answered in order to gain a common understanding. And this is why I think that the DAC is much relevant. Okay, that was also one of my questions about the DAC. It's the DAC. Yeah. I will let you explain what it exactly is, but what I understood, it had something to do with disclosing information to tax authorities. Yes. Well, the DAC, the Directive on Administrative Cooperation in the Field of Taxation,
comes from 2011, and it has been amended several times. Now we had, recently the DAC 7, which is for the digital online platforms. They will have to, the tax authorities to exchange automatically or on request information as regards, what are the revenues on through the platforms that are active across EU, even if they are not, of EU origin. And we also, now the Commission has put forward the next DAC, the DAC 8. The DAC 8 will be on the cryptos. But let me remind you how was this directives, structured from 2011 until today. Initially, the first DAC was, about non-financial information on income and capital, the income from employment or the director fees of life insurance products, pensions, etc., etc. Then we had the second DAC, which was to exchange financial information on interest, dividends, that type of income. Then we had the DAC 3, which was about the cross-border tax rulings, and how the pricing arrangements are being advanced across borders. Then we had the DAC 4. Then in DAC 4 we had more information on country by country reporting, and the fifth DAC was more in depth as regards the anti-money laundering information. It was very essential to have this information to be available across jurisdictions within EU in order to allow the AML directives as well and the competent authorities that are enforcing the AML regulation to be efficient on their duties. Then we had the DAC 6, which was about the potentially aggressive cross-border tax planning arrangements. And recently it was the DAC 7, as I told you, about the income generated by sellers on digital platforms. Now on the DAC 8, we're going a step beyond. Because one key challenge right now is that the EU member states apply different rules, or some of them have no rules at all as regards the crypto assets and any relevant tax payment or disclosure of ownership. So there is a risk of tax avoidance. There is a risk of tax evasion. There is no information to identify taxpayers. So how we can, quantify our tax base? It cannot be done. So it is identified that we need this DAC 8 in order to address the growing crypto market. It will definitely affect the crypto market whenever it is implemented, because it will host additional regulatory requirements, new know your customer requirements, new reporting requirements for crypto asset service providers. And the crypto asset service providers, let me reiterate, that are regulated in MiCA. So you see how all these are interlinked. We have the crypto asset service providers to be licensed under MiCA regulation. They will have to be under the AML package as well. And they will have to also comply with the DAC directive, because they will have to obtain information and exchange information. They will have to report this information in tax authorities, and tax authorities will exchange the information across EU between member states. Also, the DAC 8 will try. It's not yet discussed, but it will try to address and remedy one more shortcoming of the previous DACs, and this is, in the field of the sanctions, because the sanctions are national competency. So in this respect, each member state transposes the provisions as regards the sanctions in order to fit their national, regime.
but we need to have a more uniformity across member states, because if we lack uniformity, then we will have, discrepancies and not a uniform approach that may risk legal certainty or leave loopholes. So we don't want that. And in this respect, we still, the Commission suggests that we'll still have the member states the possibility to transpose the sanctions provisions themselves, but there will be a better defining of the terms effective, proportionate, and dissuasive provisions. In this way, if we restrict and better define these definitions, then we might ensure that the transposition would be, a more uniform one. Okay, Marie, we are slightly over time, so I will stop Sorry, with my questions. Maybe just 1 minute or so if there's anyone who has any questions for Marie or myself, or no, I don't see any questions. So Marie, I think we're good here. I would like to thank you very much for your attendance. You are missing quite some sun here, but I think in Greece you also have a lot of sun. So yes, there is. But I know that Alicante is perfect. It's picturesque. So I wish I were there, but I hope that next time I can be physically present there. Yes. Okay. Thank you very much, Marie. Thank you. Thank you for hosting me. Thank you. This will be on the digital working group agenda. So, Noël, I think we put it on the agenda. It's because it's very new information, unknown information, and I think as we can use Marie as an advisor, but it will be on the next agenda. So for the next, I'm very honored to introduce you, Lionel Canesi. I got some texts for me. I have to read it because mostly I do it from my head, but this is a lot of text. So 1 moment. Lionel Canesi has been president of the National Order of Chartered Accountants since December 2020. Lionel Canesi campaigns tirelessly to have the central role of the chartered accountant recognized in the public debate. He considered that the voice of the professionals of the figure must be stronger on the proposals taken into consideration by the public authorities. Convinced of the need for digital independency of chartered accountants, he created Drakarys, the first pour les experts comptables, et il a créé Drakarys pour permettre aux experts comptables. Well, let me say, due to the Belgian Institute, who said, well, look to Drakarys. Their tip was to invite me, to invite Lionel for this event. So if I can introduce, if you can ask you to the stage and to do your presentation. Afterwards, we have prepared some questions, but now Mr. Lionel will take and explain how Drakarys works or what it means. So, okay. Thank you, Martin. Right. First of all, I want to thank President Salvador to invite me and all the EFAA members. It's a huge honor for me to be among us and throughout me for the French profession. Now I will continue in French. I have to practice my English. I understand very well, but to speak, I have to practice. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter la vision déjà de la profession française sur notre avenir et puis petit à petit arriver vers cette innovation qu'est Drakarys. Moi, je pense que notre profession a 4 enjeux majeurs pour le futur. Le premier enjeu, Martine en a parlé, c'est la place de l'expert comptable dans son environnement. Être en capacité de porter des idées pour les petites entreprises auprès des politiques. Être en capacité de faire bouger les lignes parce que nous sommes au cœur de ces entreprises. Nous sommes des chefs d'entreprise au service de ces chefs d'entreprise et nous faisons partager notre expérience. Et je crois que c'est important qu'on joue ce rôle au cœur de l'économie, au cœur de nos sociétés. Notre deuxième sujet d'avenir, pour moi, c'est celui de l'attractivité de notre profession.
comment attirer les jeunes, les talents dans notre filière. Troisième sujet, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, c'est celui de la durabilité, de cet enjeu extra-financier et de s'approprier pour ces petites entreprises, pour les amener, pour les acculturer vers ces enjeux de durabilité. Donc, de ne pas attendre que des lois arrivent très compliquées pour ces petites entreprises. Donc, à nous d'être moteurs, justement, pour être en capacité de les accompagner, de les acculturer et de leur faire prendre conscience de l'enjeu économique et de l'enjeu écologique. Et puis, il y a un dernier sujet qui est peut-être le plus capital, qui est celui de la digitalisation. Et sur la digitalisation, je pense qu'on a 3 sujets essentiels. Le premier qui arrive dans certains pays, mais qui va arriver dans toute l'Europe, c'est celui de la facture électronique. On voit les Belges avec Bill2Box, en France avec jefacture.com. C'est un sujet essentiel. Je dis souvent en France que celui qui va détenir la facture électronique va détenir la comptabilité. On ne peut pas passer à côté et laisser d'autres détenir la facture électronique. C'est un enjeu capital pour les experts comptables. Il y a un sujet très fort aussi, ce sont les outils. C'est pour ça qu'on a créé Drakarys et je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, il y a un troisième sujet qui est lié aux 2 précédents, c'est celui de la data. Notre métier aujourd'hui, c'est celui de chef d'orchestre de flux papier. On récupère des flux papier, on transforme ces flux papier en comptabilité qui nous servent à accompagner, à conseiller nos clients. Avec la digitalisation, on va se transformer en interprète de flux numériques. Et là, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils de data visualisation. On a besoin d'outils qui vont faire de nous des experts comptables augmentés pour être en capacité d'aller encore plus vite dans nos conseils auprès des entreprises, d'être encore plus utiles. Je crois que c'est ça le maître mot, c'est l'utilité auprès des petites et moyennes entreprises. Et donc, on va avoir besoin d'outils. Et la data, aujourd'hui, on est au cœur de la data. Toute la data économique passe entre nos mains. Toute la data des petites et moyennes entreprises passe entre nos mains. Nos comptabilités sont des usines de data. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de faire parler ces données. Et ça va nous donner 2 avantages. Premier avantage, c'est un avantage vis-à-vis des gouvernements. Nous détenons la donnée économique. Nous savons la faire parler. Et donc, dans notre pouvoir de lobbying vis-à-vis de nos gouvernements, pour accompagner des mouvements économiques, on a une mine d'or. Et le deuxième sujet, c'est pour nos clients. Plus on va être en capacité de les conseiller rapidement. En France, si je prends l'exemple de la facture électronique, et puis on voit ce qui se passe en Belgique, en Italie, la facture électronique crée une immédiateté de l'information économique. Là où avant, nos clients nous amenaient les papiers tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, là, tous les jours, on a les données. Ce qui va créer des besoins d'accompagnement, de conseils, de tableaux de bord, de comparabilité de l'information. Et là, c'est au niveau de nos institutions que nous devons agir parce que la data, on en a besoin d'un nombre très important pour respecter sur la partie statistique, on a besoin de garder le secret statistique. On ne doit pas pouvoir être capable de savoir quelle entreprise il s'agit quand on parle de data, d'anonymisation. Et donc, ce volume de données, c'est au niveau de nos institutions. Donc, on a pris des mesures. On est en train de sortir un outil qui s'appelle Je Datavise, qui va permettre à tous les experts comptables français de pouvoir avoir des outils de comparabilité et des outils aussi d'études de marché. Moi, souvent, je prends cet exemple. Si un client vient me voir, par exemple, et il veut racheter un restaurant à Alicante. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas Alicante. Alors, soit j'appelle Salvador et je lui dis est-ce qu'il y a un expert comptable à Alicante où je peux envoyer mon client? Soit le client me dit écoute, Lionel, j'ai l'habitude qu'on travaille ensemble, je veux qu'on continue. Mais on a mis en place un outil, alors ça marche sur la France, où je tape l'adresse du futur restaurant et ça va me chercher beaucoup de données, à la fois de l'open data et des données que nous avons. On va être capable de dire quel est le prix du loyer au mètre carré, quel est le chiffre d'affaires des concurrents autour, le nombre d'habitants autour de la zone, le nombre de gens qui viennent travailler, le nombre d'hôpitaux, de docteurs, l'âge des gens, leurs revenus.
Et ça, c'est une mine d'or pour nos missions d'accompagnement de ces entreprises quand on veut faire, par exemple, des études prévisionnelles. Et l'étape d'après, ça va être capable d'aller vers ce que j'appelle la compta prédictive. Aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, notre métier, souvent, c'est d'analyser le passé. Là, c'est d'être capable de prédire le futur. Prenons le cas des défaillances d'entreprise. Si on est capable de dire aujourd'hui à un client, dans votre cas, quand on analyse votre bilan, 90% des entreprises qui ont eu vos chiffres dans les 5 ans ont déposé le bilan. On va pouvoir lui dire, attendez, on va s'asseoir, on va regarder et on va essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas dans les 90%, mais que vous soyez dans les 10% qui s'en sortent parce qu'on aura détecté très en amont les difficultés et qu'on va pouvoir y apporter des solutions. Et ça, c'est l'avenir, hein. Et donc, pour ça, on a besoin de data, on a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin d'algorithmes et on a besoin de mutualiser les données au niveau de nos pays. Voilà. Ça c'est la partie data qui, pour moi, est capitale, c'est notre métier de demain. Alors, ça ne va pas changer fondamentalement notre métier. Notre métier, c'est toujours l'accompagnement, le conseil. Mais ça va nous permettre d'avoir des outils qui vont nous permettre d'être encore meilleurs. Souvent, je prends une comparaison avec la médecine. Si on prend aujourd'hui les radiologues, la technologie permet aux radiologues de détecter sur une radio quelque chose qu'il n'aurait pas détecté par son œil. La technologie l'aide. Sauf que derrière le diagnostic et la solution, c'est le professionnel qui le fait. Ce n'est pas la machine. Donc la machine doit nous aider à devenir des experts comptables augmentés. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis après, il y a le dernier sujet, c'est celui de Drakarys. Le constat est le suivant. On a en France, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais pas beaucoup de concurrence au niveau de nos éditeurs de solutions. 2, 3 éditeurs avec des solutions technologiques très anciennes. Le principal éditeur de logiciels en France utilise une solution qui est basée sur de l'Access, donc Microsoft Access 1996. On est en 2022. Donc, ils ont créé quelque part des rentes de situation avec des outils obsolètes, avec des experts comptables qui payent tous les mois, rubis sur l'ongle. Et donc, c'est des machines à cash. Sauf que nous, on a besoin d'outils pour nos clients. Donc, premier problème d'innovation. Deuxième problème, et c'est des mouvements depuis quelques années, ces éditeurs se font racheter par des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, ils veulent un retour sur investissement et donc ils veulent du rendement. Et quand vous avez 21 000 experts comptables en France comme clients et que vous avez derrière les 21 000 experts comptables 3-4 millions de petites et moyennes entreprises, ben, la tentation est grande de dire il y a un empêcheur de tourner en rond qui est l'expert comptable, qui m'empêche l'accès aux petites et moyennes entreprises, et donc je vais passer au-dessus. Et je vais attaquer directement le marché des petites et moyennes entreprises et me passer de l'expert comptable. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec QuickBooks. Hein. On n'achète pas un logiciel, on achète QuickBooks, et QuickBooks donne l'expert comptable. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc, face à ça, on a le troisième problème en France, c'est que les éditeurs, qui sont des fournisseurs, hein, on est des clients, ce sont des fournisseurs. Vous savez, moi, je suis né dans un magasin de chaussures à Ajaccio, en Corse, et mon père m'a toujours expliqué que le client est roi. Eux, ils ont réussi à nous faire croire que le fournisseur était devenu le roi. Et donc, il y avait un problème de respect des professionnels, un respect du client. Face à ça, on a trouvé une solution. Cette solution, c'est Drakarys. C'est le premier fonds d'investissement des experts comptables pour les experts comptables. Donc, avec trois objectifs. Le premier objectif, c'est se faire respecter. Le deuxième objectif est donc de créer la concurrence. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ait de la concurrence et qu'on ait des outils innovants. On a besoin de l'innovation. On a besoin de cette innovation pour nos clients, pour toujours être encore plus utile auprès de nos clients. Et puis, l'autre raison aussi, c'est de devenir copropriétaire de nos outils. Et le fait d'être copropriétaire nous permet aussi de pouvoir impulser le futur de ces logiciels. En fait, ce que je disais pendant la campagne électorale en 2020,
soit on ne fait rien et on laisse les éditeurs continuer et ça risque d'être la mort de notre profession, soit on crée l'éditeur des experts comptables français. Et là, je pense que c'est une utopie. Ce n'est pas de notre métier. Le temps qu'on développe un outil, les autres avancent et on va toujours être en retard, avoir un train de retard. Et la solution intermédiaire, la solution gagnant-gagnant, c'est de créer ce fonds d'investissement qui va rentrer au capital de manière significative. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35% du capital des structures dans lesquelles on rentre pour pouvoir peser sur l'avenir de ces sociétés et pour aussi pouvoir créer les conditions de la concurrence. Parce que le fait d'avoir lancé Drakarys, ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière des éditeurs qui sont en train de se dire « mince, il se passe quelque chose, des experts comptables réagissent. Il faut qu'on bouge aussi. » Et donc, si on a de nouveau, dans quelques années, de super outils pour les experts comptables, tout le monde sera gagnant. Alors, ça a été un long cheminement parce que pendant la campagne, quand j'ai expliqué notre volonté de faire Drakarys, tout le monde me disait « bravo, il faut y aller ». Après, quand on a fait le juridique, qu'on a lancé la souscription, il fallait passer de l'idée de « waouh, c'est génial » à l'idée de « je fais un chèque et je paye ». Et là, ce n'est pas la même chose. On avait un objectif parce qu'on ne savait pas combien on était capable de lever. Donc, on a regardé la réglementation et la réglementation en France fait qu'on peut faire une levée de fonds simplifiée quand on est en dessous de 8 millions d'euros. Si on dépasse 8 millions d'euros, on rentre dans la complexité des levées de fonds avec l'autorité des marchés financiers. Et donc, on s'est dit, on va commencer à 7. Et donc, le 15 septembre 2021, on lance la souscription. Mais j'avais deux options. Soit je lançais une souscription et je disais aux experts comptables, donnez-moi des sous. Vous allez voir, derrière, on va investir dans des sociétés. Soit, c'est l'option que j'ai choisie, on a commencé par rentrer au capital d'une structure qui s'appelle MyUnisoft, qui est un nouvel éditeur qui a été créé par des experts comptables pour des experts comptables, pour dire aux experts comptables français, regardez, on a commencé. L'aventure a commencé. Rejoignez-nous, on va continuer. Et c'est ça aussi, je pense, qui a permis que ça fonctionne, parce qu'ils ont vu qu'on était sérieux, que ce n'était pas juste des paroles, que ce n'était pas juste de la politique, qu'on était capable de passer des paroles aux actes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et donc, on a levé, on a eu des moments de doute, des moments difficiles, 7 millions. Alors, il y a une particularité en France, c'est qu'il y a un tiers de la profession qui fait les choses de suite, et on le voit dans le dépôt des bilans au niveau de l'administration fiscale, on voit au niveau du dépôt des TVA, etc. On a un tiers qui le fait sur toute la longue période qu'il peut y avoir quand il y a un délai, et puis on a un tiers qui fait ça dans les 2 derniers jours. Parfois jusqu'à la dernière seconde du délai. Et donc, ça montait, c'est bien monté les 15 premiers jours, 3 millions d'euros levés les 15 premiers jours. Sur les 3 mois et demi qui ont suivi, on a levé 3 millions d'euros. Et puis les 2 derniers jours, alors, explosion. À la veille du dépôt, les 7 millions étaient atteints. Et donc, on a ouvert jusqu'à 7 980 000, en dessous de 8 millions. Et donc, on est arrivé jusqu'à 7 millions, pratiquement 7 millions 8 de levée. Le Conseil national de l'Ordre des experts comptables a mis 6 millions d'euros sur la table. Et donc, aujourd'hui, Drakarys a 14 millions d'euros pour investir. On a investi dans un outil de comptabilité. Et là, la semaine prochaine, je vais annoncer à Paris, lors de notre grande journée de l'innovation, notre investissement dans une société de ressources humaines et de paye, et notre investissement dans une legal tech. Donc, on aura fait déjà les bases des besoins de notre métier. La comptabilité, la paye, le juridique. On cherche, et c'est aussi l'objectif de notre journée, de nouvelles startups innovantes, durabilité, assurance, pourquoi pas la banque demain, data visualisation. Et donc, des outils qui vont être nos outils de demain et qui vont permettre aux professionnels d'augmenter à la fois leur chiffre d'affaires et leur capacité à être utile auprès de leurs clients. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comment nous, les SMP, on peut être utile aux SMI. C'est ça l'objectif de Drakarys aussi. Donc, on a créé une société un peu particulière parce que
La peur, c'est que derrière, peut-être, des grands cabinets internationaux, voulant tuer le projet parce que ça irait pas forcément dans leur sens, mettent des moyens, prennent le capital et derrière arrêtent. Donc, on a créé une structure en fait où on a dissocié le capital de la direction. Ce qui permet d'investir sur le long terme aussi. Et puis, ce qui permet aussi de rassurer les startups, parce que quand on discute business avec une startup, les enjeux politiques leur font peur. Ce qui est important, c'est comme on est sur du business, c'est qu'on ait une vision. Et donc là, aujourd'hui, on est au capital de 3 structures. Nous sommes au conseil de surveillance des 3 structures, donc dans les boards, et nous participons à la décision, nous participons aussi à la vision du projet. Donc, on est bien un projet des experts comptables pour les experts comptables. Voilà, ça, c'est quelque chose de capital. Donc, maintenant, on est en train de travailler sur de prochaines levées de fonds, de prochaines cibles. Mais quand on met tout ça en perspective, la facture électronique, la data, les outils, on voit que les professionnels pourront être indépendants. Il faut qu'on sorte de cette dépendance à quelques éditeurs. C'est quelque chose qui est capital parce qu'aujourd'hui, certains éditeurs ne nous veulent pas du bien. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'automatisation de la compta, souvent, on apprend à leur outil d'intelligence artificielle comment faire la comptabilité. Donc, on est en train de leur apprendre comment se passer de nous. Deuxième sujet, la data. La data, elle appartient à qui? Parce que c'est la question aujourd'hui. Est-ce qu'elle appartient aux clients? Est-ce qu'elle appartient aux experts comptables? Ou est-ce qu'elle appartient aux éditeurs? En France, les éditeurs disent « la data est à nous » et veulent la revendre aux experts comptables. Quand même pas mal. La data, elle appartient aux clients. Et donc, nous, il faut qu'on fasse en sorte que le client nous la confie et qu'on utilise cette data pour être en capacité de rendre aux clients de meilleurs services. C'est de vrais enjeux. Hein. Pour moi, on est vraiment sur les enjeux très importants. Facture électronique, data et Drakarys. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur Drakarys et les enjeux pour moi de digitalisation. Puis je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. I'm on time? Okay. Yeah. Well, yeah, I was listening to the interpreter and it was changed from a female to a man. So I was, they're changing. Interesting. And I think some people have some questions, but we prepared some questions. Mm-hmm. First question I have is why the name Drakarys? Because I Googled it and I found something, but could you explain the word Drakarys? Alors, Drakarys, ça vient de Game of Thrones. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, quand Daenerys est sur son dragon, quand elle dit Drakarys, le dragon crache du feu. Donc le message est simple à notre environnement, aux éditeurs. Si vous venez nous chercher, on va répondre. Drakarys. Voilà la raison de Drakarys. Ah, super. So that explains. I got a second question because the Americans, they have the 4th of July because I found something on the website and I translated it to Google. Google is my friend on translating. The Americans have the 4th of July and they celebrate independence. And now the French accounting profession will probably celebrate on the 5th of July, digital independence. Can you explain why the 5th of July 2021 marks a turning point with Drakarys in the history of accounting profession in France? C'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que la profession ne veut plus se laisser faire et veut prendre ces sujets à bras-le-corps. La digitalisation, il y a deux sujets. Soit on fait rien, et là les trains passent. Soit on se bat contre des moulins à vent à manière de Don Quichotte. Et là, on n'arrivera pas, on ne peut pas se battre contre le numérique, la digitalisation, la modernisation. Soit on fait ce qu'on a fait et on prend à bras le corps la digitalisation. Mais ça nécessite aussi de former, parce que numérique et formation vont ensemble pour accompagner nos équipes. Donc voilà, je crois que ça marque aussi un changement d'attitude vis-à-vis de notre environnement en disant les experts comptables se sont réveillés, ils ne veulent plus être des moutons.
So on the 5th of July, we see also in the sky the celebration of the French accountants in the future. Fireworks. Fireworks, yes. Next question I got is, and you mentioned already in your presentation, in a lot of countries, big equity firms, private equity firms are buying fintech, accounting solutions, or even at the moment accounting firms. Is Drakarys an investment firm of chartered accountants a strong counterweight or movement to ensure innovation and independency of the profession? You mentioned it a little bit, but is it also interesting as you do show it in France for, let's say, other countries, do you think? Ça a commencé comment? Parce que quand j'ai annoncé Drakarys dans la campagne électorale, enfin, je n'avais pas dit le nom l'a pris après, mais la création d'un fonds d'investissement des experts comptables, les éditeurs m'ont regardé, bon, c'est la campagne électorale, donc il fait des promesses, il ne les tiendra pas. Ça a été la première chose. Et puis j'arrive, je suis élu le 15 décembre, début janvier, j'y vais. On lance Drakarys. Et là, finalement, il va peut-être tenir ses promesses. Quand on rentre au capital de MyUnisoft le 5 juillet, ils sont fâchés. Les éditeurs sont fâchés. Discussion avec un éditeur, il me dit « Lionel, à cause de Drakarys, on ne viendra plus comme partenaire du congrès des experts comptables. » Et moi, je lui ai répondu « Chiche, il n'aime plus. Il y en aura d'autres. Hein. » Et là, on voit notre congrès 28-30 septembre à Paris, il y a 254 partenaires qui seront présents. Donc, le vide, il y en a d'autres qui viennent. Et donc, il y a eu cette phase un peu conflictuelle. Puis après, ils ont commencé à réfléchir. Puis moi, je leur ai fait passer le message. Je dis, si on a fait ça, c'est votre faute. Si vous aviez développé les outils, si votre relation avec les experts comptables avait été différente, on n'aurait pas eu à le faire. Et depuis, ils sont en train de changer un petit peu, de changer leur relation avec les experts comptables. Et on voit que ça bouge. Ils ont intégré le fait maintenant que la profession ne voulait pas se laisser faire. Et donc, ils essayent d'innover, ils cherchent des solutions. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Puis on voit qu'il y a une nouvelle société qui arrive sur le marché. Et donc, ça va créer de l'innovation, ça va créer de la concurrence. Donc, c'est bien. Après, on est au début. Il faut qu'on reste calme, attentif et qu'on regarde sur le long terme ce que ça va donner. Et voilà. Mais je crois que c'est important. Là, l'annonce du logiciel de paye la semaine prochaine, ça va faire mal. Parce que la paye, c'est pour beaucoup une rente. Et là, ils vont se poser des questions. Yeah, it's some delay. Okay. Now, what I like the interesting development there because participating through an investment company which is owned by accountants into, let's say, more ownership in certain solutions, to have more the voice on innovation, I think is an interesting development and maybe perhaps something for other bodies to take up. I skipped one question, so there's another interesting question I had. You mentioned also the accountant is the trusted advisor. In this digital area, we share a lot of confidential and financial and non-financial information. Sustainability is also non-financial information with client and stakeholders with various software solutions. Why is data ownership an important topic in relation between the SME and SMP? And how is Drakarys helping the SMP to be more in control of the data? You explained it already a little bit, but I think it's very important to, again, mentioning how important we are as trusted advisor and director on data. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la data, c'est ce qui va nous permettre d'accompagner encore mieux nos clients et nous passe entre les mains. Il ne faut pas qu'on la laisse aux autres. Et on peut aller aussi sur l'extra-financier, parce que c'est l'enjeu aussi. Qui va être en capacité de collecter les données extra-financières et de les redonner aux clients et de les analyser à nos petites et moyennes entreprises. Sur ce sujet, on est en train de prendre une initiative, c'est de faire une annexe à l'alias fiscale française dans laquelle il y aura une dizaine de données extra-financières utiles aux petites et moyennes entreprises. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous dites à une entreprise, quel est ton impact sur la société? L'entreprise, elle ne sait pas. Nous, on est en capacité d'aller chercher ces données. Par exemple, le nombre de litres d'essence consommés dans l'année, le nombre de mètres cubes d'eau, le nombre de kilowattheures.
l'égalité homme-femme en matière de salaire. Ces données, on les a. Et donc, de les mettre sous les yeux de nos clients, de créer la discussion sur ces données. C'est ce qui va, nous permettre d'être au cœur du dispositif et de pouvoir le facturer derrière. Parce que c'est ça aussi qui est important. Mais il faut qu'on prenne notre part, qu'on n'attende pas que des normes très compliquées arrivent de l'international et que derrière, nos petites entreprises, ne puissent pas payer et deux, ne comprennent rien et qu'on soit exclus et que des consultants arrivent. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on voit qu'on est au cœur de la donnée et cette donnée, il ne faut pas la laisser aux autres. La tentation, c'est de dire, on a tellement de travail, l'administratif, le fiscal, le social, laissons ça aux autres, sauf que c'est notre avenir. Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, qu'on soit en capacité de collecter la donnée, de structurer la donnée et derrière, de commenter la donnée. Mais c'est le métier qu'on fait depuis des années, sauf qu'avant, c'était du papier, maintenant, c'est des flux numériques. Avec la puissance des outils informatiques aujourd'hui, avec la taille des tuyaux Internet, on a accès à des données exceptionnelles, avec des temps de calcul très rapides. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on utilise, c'est ça aussi qui change. Of course, and I didn't write it down. Was as EFAA we also connected with SME United, and we are also, let's say, there was also discussion on data. So we said data ownership. How do we get data? And you have small firms, big firms, small firms. They have less data, and I think this kind of projects. And I know in the Netherlands there are also some small projects, or there are some projects even going on to get more data. And to get better advice to clients, but to collect data on standardized types, it's very difficult. But I think this kind of projects really helps, even or connected, let's say, like SME United, but also to give better advice to the SMEs, even if you are a small firm. So this can also be the solution, because what you mentioned, small firms have the SMPs really have a challenge to do something with data. They need their suppliers, but if they can connect to such a fund, an organization like Drakarys, they have opportunities, and it will make the accountancy a more stronger voice on the quality of data. So I really like this project. Ce qui est important, c'est que un cabinet tout seul n'a pas assez de données. La profession entière a les données et le rôle d'une institution, c'est de mutualiser les outils pour tout le monde. C'est ça qui est important. Ce n'est pas chacun pour soi, c'est tous ensemble. Yeah, correct. And what's important also is standardization. I think standardization is one of the things we can be faster, share data in the chain of data. Yeah. Is Drakarys a solution for other professional organizations and to help and master technical solution and better support their clients? Because I know you have contacts with Belgium, but is this something which you want to share to other member bodies? Il ne faut pas qu'ils hésitent à leur disposition pour expliquer, comme j'ai fait avec les Belges, comme j'ai fait avec les Canadiens aussi. Voilà. On est là pour partager. Je crois que c'est aussi ça la philosophie d'EFA. C'est d'être capable de partager ce qu'on fait dans nos ordres. Je crois qu'on a souvent la même problématique. Moi, c'est en ayant été voir Bart Van Coyle en Belgique, en étant allé voir Geneviève Motard au Québec. On discute de l'avenir de nos professions et on voit qu'on a les mêmes problèmes. On a des fois des visions ou des façons de les régler différentes, mais tous ensemble, quand on discute, quand on échange, on grandit ensemble. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Je crois qu'EFA... et je remercie encore Salvador, ça doit être aussi un lieu pour ça. Okay. Well, there are some time for some questions from the audience, if there are some questions, because there's one hand in the middle. Merci, monsieur, pour votre présentation. Je suis enchanté. Et pour moi, la comptabilité, c'est seulement un moyen. Les buts, ce sont les systèmes d'information comptable, les systèmes d'information de gestion pour prendre des décisions des affaires. Est-ce que votre logiciel a la possibilité de faire des recommandations pour prendre des décisions de gestion? Merci. Alors, la particularité du logiciel dans lequel on a investi aussi, parce que
on a deux types de logiciels, en fait. On a le logiciel qui veut tout faire, qui est fermé, et on a le logiciel qui est ouvert, avec des API, et qui permet de se connecter aux autres. Et ce logiciel est ouvert, parce que ce qui se passait il y a 10-15 ans, c'est que l'éditeur voulait tout faire, mais on ne peut pas tout bien faire. Et donc aujourd'hui, avec cet outil, on peut se dire, ben, il y a un super outil de gestion, hop, API, on connecte. Voilà. Le meilleur logiciel de paye, hop, un autre éditeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un cœur. Pour nous, l'idée du logiciel de compta, c'est que c'est un moteur de flux qui récupère des flux, qui transforme ça en compta et qui doit avoir autour des briques connectées en API pour qu'on ait le meilleur service. Voilà. C'est ça qui est important. Donc, c'est l'ouverture du logiciel vers l'extérieur, vers d'autres structures. Aujourd'hui, il y a 200 startups qui ont connecté leurs produits avec l'outil de Microsoft. Voilà. C'est ça aussi qui est important. C'est cette ouverture. Voilà. Does it answer your question? Yeah. And there are other questions. It's very quiet. It's the end of the day, yeah? So maybe we have to awake you a little bit, but no. No. So I think, yeah, if there are no more questions, I really want to thank you, because I know you have to leave back to France, so you will not be at the dinner this evening, but I'm really thankful that you were here. And if you have a delegation, because you're going to be a member, if you have a delegation for the virtual working group, please join, because we can use and share, if you can share the knowledge, and we can share it also with the members. And if member bodies have some questions, send an email to Sarah and we will contact to you, Lionel. Thank you very much. Thank you, my own pleasure. Okay, thank you. Before you disappear, could I present all of you, including you, Noel? You don't get away. You get to take back to Brussels some chocolate.